Yes, actually nagkaila mi sa Usotol way back 2015 to 2016 sa Clash of Clans COC. So there mi nag-start appeal mi sa clan, isa mig clan. And then nag-add sa Facebook at dito na din nag-start. Nag-chat and then nagkita. Dito nagsugod ang tanan. So, ingon siya, ako daw nanguyab. So, wala mang good kay ni-express naman ko sa ko feelings. Niya siya may nikoan nga. No, okay, unsa man. Sige, go na. Sorry. Tungod sa COC nga dula, dira mi nagkaila. Together with my friends, halos sila dira naga-COC na sila. So, ang among first encounter is estudyante ko sa ASI. So, siya po, estudyante po siya sa ASI. Then, siguro nga akong makita is kaning nadala ko niya dira sa Ginoo gani kay sa una murag kaning murag happy go lucky lang gani. Then katong nagkaila na mi is kanang gina-invite ka sa ilahang church nga na which is murag dako pog impact sa ko ang personal outlook in life. Then murag kana nga side nga murag nadala ko niya is dakong impact sa akong kinabuhi or sa atong tanang kinabuhi nga madolten ta sa Ginoo. Precious Kizaya, I make this vow as well. Kizaya, from the moment I met you, I knew you were a special part of our lives. I promise to be a father who loves you deeply, who guides you with wisdom, and who protects you with unwavering strength. I will teach you to walk in the ways of the Lord, to be kind, and to seek justice. I will present in your life, support you in your dreams, and encourage you in your faith. Charm, you and Isaiah are my treasures, my confidence, and my greatest blessings. With God's guidance, I vow to love and care for you both faithfully from this day forward for all the days of my life. Forever yours, Ernie. Ernie, will you have this woman to be your wedded wife, to live together in the covenant of marriage? Yes, I do. Will you promise before God and these witnesses to love, comfort, honor, and keep her for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, and forsaking all others? Keep yourself only to her for so long as both of you shall live? Yes, I do. Puso ko ay naging malaya dahil sa iyo. Nagkaroon ang saya-sayang buhay ko dahil sa pag-ibig na alay mo. Ako'y naglago, inawi ang lungkot at pangamba. Sa'yo wala nang hahanapin pa. Buhay ay mayroon ngang halaga dahil sa'yo. For how many years of praying nga, Lord, kung siya na ba,
I've been praying na kanang, Lord, gusto ko kanang si Ernie na gid ang last. And then, nakita po na ako nga slowly, gina-change ni Lord ang iyang heart. And naalign yun sa word ni Lord. Sa unsay gi-pray na ko, nahimo po siya answer prayer. So, thankful po ko ka Ernie kay gi-accept po niya akong anak, si Kisaya. Nahimo siya father figure kang Kisaya o even sa amo kanang na-fulfill na complete ang family. And then, ang tubag ni Lord is, when the time is right, the Lord will make it happen. And today, I'm so happy nga God granted our heart's desire. That I will all be, ako ginapray nga maabot yun mi ani na event. And Ernie, happy birthday, and I wish you all the happiness in life. And today, also our wedding day, ako lang maingon is see you at the altar.